Good day everyone. So today I'll be discussing how to get the resultant vector. Pero bago natin simulan yung pagkuha ng resultant vector, kailangan mo nating i-review yung mga directions. Ano ba yung directions? So as you can see here, gamitin natin to. So i-review ko lang saglit. Ito yung east natin. Ito yung west. Ito yung north sa taas. Ito yung south. Then, etong quadrant 1 will be named as northeast or north of east. Ang sign na magagamit nandito ay yung x natin ay positive, yung y natin ay positive also. Yung second quadrant, meron tayong pinagsamang north at west. So, it will be named as northwest or north of west. The signs that we will be using for this ordered pair are the x component would be negative and the y component would be positive. At namang third quadrant, southwest. Kasi ito yung south at west. Pag pinagsama natin, south of west or southwest. Parehas negative yung mga components natin, both x and y. Yung quadrant 4 natin, meron tayong south dito at east. So meron tayong south of east. X component is positive and the y component is negative. So yung mga dapat natin tandaan. Tandaan natin na ito ay 90 degrees. Pati ito. Tsaka dito sa southwest and itong southeast. 90 degrees yan. So mamaya mag-matter yung 90 degrees na yon kasi we will be discussing also the reference angle because it is a prerequisite of this topic. So balik natin to class. Itong resultant vector. Paano ba kinukuha ang resultant vector? So, syempre, dapat meron tayong given. The given vectors. Ang vectors, tandaan nyo, meron tayong magnitude plus the direction. So, ang magnitude natin dito ay itong 23 Newton, 47 Newton, then 15 Newton. Okay, so vector A, meron tayong 23 Newton. This is the direction. Direction includes the theta or the degree of angle together with the direction. Itong north of east. So, 23 Newton, 45 degrees, north of east. Okay? Yung vector B natin, 47 Newton, 30 degrees, south of west. Then, 15 Newton, south. So, may mga pagkakataon, tulad na itong vector C, wala kayong makikitang angle. Kapag wala kayong nakitang angle, or degree, or theta, ito yung mga theta natin, 45, 30 degrees, dito wala, south lang nakalagay. Ibig sabihin nun, it's either 90 degrees yon or 0 degree. Kaya rin nyo malaman kung 90 or 0. Kapag ang ginamit na direction ay south or north, ang gagamitin nyo ay 90 degrees. It's either south or north. Kapag naman 0 degrees, ibig sabihin, ang makikita nyo dito ay, ang binanggit lang ay east, tsaka west. Doon kayo gagamit ng 0 degrees. Okay? So, para mas maintindihan ninyo, kunin natin yung resultant vector. In getting the resultant vector, we just have to combine all the vectors or we add them. Pero may tamang pag-a-add ng vectors. Meron tayong gagamiting method which is the component method. Paano yun? So, dito tayo. Gamitin natin to. Lagay ko lang sa gilid. Ito ay component method. Component. Sa component method, meron tayong tinatawag na x component. Yun lang, x component. And then, the y component. Bawat vector na to, itong A, itong B at C, meron silang x component at meron din silang y component. So, kunin natin yung x component ni vector A. Tsaka kunin din natin yung y component niya. So, may formula to get the x component. The formula to get the x component is yung magnitude represented as r, then cosine theta. Yung r, yung magnitude. Ito yon yung 23 Newton. Cosine, nasa calculator natin yan. It is a trigonometric function.
Then itong theta, itong given degree. Kapag walang degree, makita nyo dyan south or north or east lang or west lang. Hindi siya yung north of east, south of west. Okay? So r cosine theta. So vector A muna tayo. Vector A. So meron tayong formula. Sa vector A lang muna tayo ha. Gamitin natin to r. Ano ba yung magnitude ni vector A? 23. So lagyan natin 23 cosine. Then yung theta is 45. Okay, then ilalagay natin sa calculator yan. Let's put this on the calculator. Una, lagyan natin 23. And then cosine 45 degrees. So the answer would be 16.26. 2 decimal places lang tayo para hindi masyado mahaba. Yan yung una nating x component for the vector A. And then, so para mas masanay tayo sa step na to, kunin natin yung x component ng bawat vector. Then mamaya, lahat naman ng y component. Para pare-pares yung step natin, hindi tayo malito. Puro cosine lang muna tayo. So, vector B. Ang vector B natin, hindi na tayo. So, yung r natin, hindi na siya 23 ngayon. Kasi vector B na tayo, which is 47. 47, then cosine ulit. Tandaan nyo, pag x component, cosine ang gagamitin. Then yung theta natin, ito, given 30 degrees. So, 47 cosine theta. Or 47 cosine 30. Lagyan 47 and 30 cosine. The answer is 40.70. Or 40.7. Parehas lang yun. So, yun yung pangalawa nating x component. Let's proceed with the component naman ni vector C. X component. So, 15. Then, cosine ulit. The given theta is, ito, south. So, since wala tayong binigay na theta dito, it's either 90 degrees or 0 degrees. Since south ang nakalagay dito, 90 degrees ang gagamitin natin. So, lagyan natin sa calculator yan. 15, then cosine 90. So, the answer is 0. Okay, so yun yung mga x component natin. Okay, next, let's proceed to vector A ulit, pero y component naman. The formula to get the y component is ganun pa rin, r, pero this time, sine ang gagamitin. Meron dyan sa calculator, sine. Trigonometric function din yan. Theta. So, r sine theta. Yung r natin ay magnitude. So, yung r natin, ulit, 23 lang din yun. So, a ulit. So, it's 23. And then, sine. Yung theta natin ay 45 degrees. Then, lagay natin sa calcu ulit yan. 23, pero this time, sine naman. Sine. Ito, yung sin na to. Then, 45. Ang lumabas na sagot ay 16.26. Parehas lang dito. Pero hindi yan laging parehas. Nagkataon lang yan. 16.26. Then, yan yung y component natin. Then, letter B naman, vector B. We have yung r natin, magnitude natin, 47. Common mistake kasi ang nilalagay nila, minsan, kunyari diba ito ay magnitude, ang nalalagay nila yung 30. Ang 30 ay theta, yung angle natin. Ang kailangan natin sa r ay yung magnitude. So, yun yung 47, Newton. By the way, Newton is the unit of force. 47, then sine. Yan na yung theta natin. Yung theta na to, yun yung angle, 30 degrees. Lagay sa calculator, 47, then sine 30. The answer is 23.5. Next is last na tayo, C.
We have letter C here. 15. Magnitude natin, 15. Then sine. Sine. Ito ngayon, yung theta natin, since south to, ito pa rin gagamitin natin, 90 degrees. So, lagay nyo sa calculator. 15 sine 90 degrees. So, the answer is 15. Ngayon, nakuha natin yung mga x component and y component, pero hindi pentapos kasi kailangan natin i-identify yung sign ng mga to. Ito yung magka-partner, x component, y component. X component, y component, then x component, y component. Pero, maaring yung isa dyan ay positive, yung isa dyan ay negative, or pares silang positive, or pares silang negative. So, para mas malaman natin kung ano yun, kasi kailangan talaga natin malaman yung sign nila. So, para mas malaman natin, tignan natin to. Yung vector A, north of east. So, since north of east yan, kung babalikan natin, ano ba yung north of east? Ito yon, north of east. Ito yung x component, ito yung y component. X component, then y component. So, parehas positive. So, ang gagawin mo lang parehas positive. So, parehas naman ng positive yan. So, vector B ka na. Ang vector B natin, class, ganito. Ang vector B ay, ito, south of west. So, south of west yan, tingnan natin dito. Kaya kailangan memorize nyo rin to. South of west, parehas negative. So, yung dalawang sagot natin, yung x component at saka y component, gagawin mong parehas negative. Parehas negative. Okay? So, next naman, ito. Kapag naman dito sa south, nakalagay naman dito ay south. Ibig sabihin nun, class, ito yung south. Ang south, kasi negative yan, basically. Kasi ang north ay positive. Pero hindi parehas negative yung x and y. Kapag nandito yung pag ang nakalagay dito ay south, ang gagawin mo lang na negative ay yung etong y component. So magiging negative 15 to. Itong 0, remain lang siya. Okay? Kapag south ang binigay, negative yung y component. Kapag ang binigay naman dito ay north, halimbawa, ang gagawin nyo namang positive yung y component yan. Pero halimbawa nakalagay dito east. Ang east naman, positive din yan. Ito yung positive na east. So, ang gagawin mo naman dito, siya yung x component yung gagawin mong positive. Yung y component, hahayaan mo lang. Kapag nakalagay naman dito ay west, gagawin mo, negative naman. Negative yung x component. Basta pagka east tsaka west, x component yon. Kapag north tsaka south, y component yon. Okay? So, tuloy natin. After getting the x and y component, kukunin natin yung total. Okay? Kunin natin yung total nito. 1, 2, 3. Pag ganito ang pag-a-add, lahat ng x component i-add, tapos lahat ng y component i-add natin. Kasama yung mga sign. So, lagay natin una, 16.26. Then, since ito ay negative or minus, or negative 40.70, lagay natin minus na. Minus 40.70. Or 0.7, pares lang yun. Then, ito, 0 lang naman to, so plus 0. So, ang sagot natin is negative, lagay natin dito, negative 24.44. Okay? So, negative 24.44. Yan yung tinatawag nating Rx. Rx is equal to negative 24.44. Then, Ry naman, i-add naman natin to. 16.26. Ito, since negative to, lagyan natin minus 23.5. Then ito, minus, then 15. Kapag negative, lagay nyo minus. Pag positive, lagay nyo plus. So, nakalagay ay negative 22.24. Okay? So, ito yung
dalawa nating Rx, ito naman yung Ry. Hindi pa yan tapos kasi gagamit tayo ng formula para makuha natin yung total magnitude. So meron tayong formula kasi kailangan ang resultant vector din kasi ang sagot. So dapat meron tayong magnitude, then meron tayong theta plus yung direction. Yung magnitude natin, yung angle, then the direction. So tandaan nyo, parehas negative to ha. Negative 24.44, then negative 22.24. So next, ituloy natin. Kunin naman natin yung final magnitude gamit yung Rx saka Ry. Then makukuha rin natin yung theta kasi may formula to get the theta. So tutuloy natin yan sa next video.